అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. నేను కూడా బాగున్నాను. సో చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒక హాలిడే దొరికింది. అండ్ కరోనా వల్ల వి వరెంట్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ మూవింగ్ అవుట్ టుడే. సో ఈరోజు మేము హైదరాబాద్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ విజిటెడ్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సో హైదరాబాద్కి వచ్చే వాళ్ళైతే పక్కా ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేసి వెళ్తారు. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సో ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్. లాస్ట్ టైం ఒకసారి వెళ్ళాము, బట్ ఐ వాజంట్ ఏబుల్ టు కవర్ ద హోల్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ వీడియో కూడా చేయలేకపోయాను. బట్ దిస్ టైమ్ ఐల్ ట్రై టు మేక్ వీడియో అండ్ కవర్ ద హోల్ ప్లేస్. నేను డాడీ ముందు, ఇంకా మమ్మీ ఇంకా తమ్ముడు వెనకాల ఉన్నారు. సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో. So what we thought was, because it was a holiday, there wouldn't be a lot of traffic, but unfortunately chala traffic undindi and the climate was partly cloudy. So when it's partly cloudy it is quite pleasant, so we enjoyed it. So friends, now we are in Jubilee Hills. So apparently Jubilee Hills ante presently gurtochedi aithe the Durgam Cheru cable bridge. So yes, we are on the extra dose bridge of Hyderabad, that is Durgam Cheru cable bridge. So nijanga cheppalante a buildings, the lake and this bridge anta kuda naku a foreign vibes istundi. So it's really very beautiful. So మీరు వర్చువల్గా చూస్తే ఐ నో యుల్ బి లైక్ వావ్, ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్, ఎంత అందంగా ఉంది అని. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సీ ఇట్ through your eyes in real, you will truly be amazed. Chala andanga undi. So friends, we are finally here. So I know you must have thought some Golconda Fort or Charminar, but no, we are here in Ikea. So let's get in. So this is the entrance. So let's go in, shall we? So my brother aithe chala excited unde to get in, and especially going through that door was so much fun. So first manam ikkada first floor lo unnamu. So ikkada halls lo our bedrooms, our rooms annitni manam డెకరేట్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైట్స్ అండ్ మిర్రర్స్ అండ్ కర్టన్స్, అలా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ కర్టన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ నెటెడ్ కర్టన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ కర్టన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ దే హ్యావ్ సమ్ lanterns in different colors like pink, white, green and all. సో ఇక్కడ అన్నీ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ లా సెట్ చేశారు. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ అ బెడ్రూమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్. సో ఇక్కడ మనం బెడ్రూమ్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు అని చూపించారు, అండ్ బెడ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు మనకి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అలాంగ్ విత్ ఆల్ ది డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అండ్ ఆల్ ఇక్కడ హాల్స్ని మనం ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా ఉంది ఇక్కడ. సో దే సెటప్ ఆల్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అండ్ సోఫా, టీవీ అలాగ అన్నీ సెటప్ చేసి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు మనకి. కమ్ టు ది సోఫా సెక్షన్. సో ఇక్కడ అన్నీ చాలా సోఫాస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ మోడల్స్లో ఉన్నాయి, వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుల్ అవుట్ ది అదర్ పార్ట్ ఫర్ యువర్ స్లీపింగ్ పర్పస్ అండ్ ది అదర్ ఫర్ సిట్టింగ్ పర్పస్. అలా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి.
this is one of the rooms that I really liked it because setup మొత్తం చాలా సింపుల్గా ఉంది అండ్ బాగుంది. Color అయినా combinations and everything is like really good. I liked it a lot. So this is all the table section. So different colors lo unnai, they're all made of glass or either wood or glass, and different sizes lo shapes lo unnai. And this room gave me a classic time vibe. So a setup anta kuda, a table and then lanterns, everything over there, I really liked it. ఇక్కడ బేసికలీ అంతా కూడా సెట్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్లా సెట్ చేశారు మనకి. సో హూఎవర్ హ్యాస్ బాట్ అ న్యూ హౌస్ ఆర్ హూఎవర్ ఇస్ బయింగ్ అ న్యూ హౌస్, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ బికాస్ ఇక్కడ అంతా కూడా ప్రాపర్లీ సెట్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు మనకి. So this is another section in the first floor. So this is all comprising of all the cupboards and crockery units and shelves. So mana room color and shape, the size and then the furniture color batti we can come and choose here. So ikkada anni shelves and artificial plants along with some pots unnai, and along with that they have some stands kuda we can place whatever you like. Here you have different cupboards, cabinets, closets unnai, different colors lo, different sizes lo unnai. And in this part you have the wardrobes and closet section. Konni you have with mirrors, some of them you have with glass where you can see through. Here you have kids study room or study table setup undi ikkadanta kuda. So here we have chairs in different colors and different sizes along with cushions or without cushions, and cushion covers unnai ikkada as well as bed covers kuda unnai, so you can choose whatever you like. And here we have different storage boxes along with some bed covers and cushion covers unnai. So ikkada mainly anni kuda children bedroom purpose ki unnai. By the time we completed the first floor, afternoon అయిపోయింది. So we thought we'll stop by, take a break. So daddy and bro iddaru food తీసుకొని రావడానికి వెళ్ళారు. Me and ma were enjoying this beautiful view here. The food here is quite good and it tasted more good. I guess it's because we were famished. So we didn't order much, but it was really tasty, బాగుండింది. So friends, this is the first part of the Ikea tour. So I will be uploading the part 2 as soon as possible. So don't forget to like, share and subscribe my channel, and పక్కనున్న bell icon అయితే అసలు మర్చిపోద్దు, so that you get the notification of my video whenever it is uploaded.
So thank you very much for watching. Bye bye.